Hello friends, let us see the next point of discussion in the Unit 6 is EJB, that is Enterprise Java Beans. Now this is the second topic of the Unit 6. So let us see what do you mean by Enterprise Java Beans. Enterprise Java Beans, we will discuss first overview, what is EJB, then types of EJB, its benefits, its architecture, and its EJB Technology and JNDI, that is Java Node Directory Interface Lookup, JNDI Lookup असं त्याला म्हटलं जातं. Okay, so let us start from scratch. EJB stands for what? Enterprise Java Beans. Enterprise Java Beans ही एक जावा मधली वेगळी टेक्नॉलॉजी आहे जी तुम्हाला डायनॅमिक वेब ऍप्लिकेशन्स तयार करण्यासाठी काय केली जाते, वापरली जाते. जसं जावा मधलं स्ट्रट्स आहे तसंच जावा मधलं EJB एंटरप्राइज जावा बीन्स हा एक वेगळा प्लॅटफॉर्म तुम्हाला काय करून दिलेला आहे, अवेलेबल करून दिलेला आहे. प्रत्येक प्लॅटफॉर्मची त्याची अशी एक स्पेशालिटी आहे. EJB काय करतं, EJB प्रोव्हाइड्स अन आर्किटेक्चर टू डेव्हलप अँड डिप्लॉय कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन द एंटरप्राइज ऍप्लिकेशन कन्सिडरिंग द रोबस्टनेस, हाय स्केलेबिलिटी अँड हाय परफॉर्मन्स. ओके, EJB एक असं आर्किटेक्चर आहे की जे काय करतं, component deploy components based on the enterprise applications considering robustness. नंतर हाय स्केलेबिलिटी वापरली जाते आणि परफॉर्मन्स हाय असतो. सो when to use the enterprise java beans, म्हणजे EJB कधी वापरायचं, जेव्हा ऍप्लिकेशनला इट नीड्स अ रिमोट ऍक्सेस, इन अदर वर्ड इट इज डिस्ट्रीब्युटेड. ओके, म्हणजे ऍप्लिकेशन हे डिस्ट्रीब्युटेड आहे. फॉर एक्झाम्पल रेल्वे रिझर्वेशनचं ऍप्लिकेशन हे डिस्ट्रीब्युटेड सिस्टीम मध्ये काय केलेलं आहे, डेव्हलप केलेलं आहे. मग हे EJB सारख्या प्लॅटफॉर्मवर काय करावं लागतं, डिप्लॉय करावं लागतं. EJB सारख्या प्लॅटफॉर्मवर तयार करावं लागतं. कारण का, तर मल्टिपल और मिलियन्स ऑफ क्लायंट्स या पर्टिक्युलर सर्व्हरला, त्या सर्व्हिसला काय करणार आहेत, ऍक्सेस करणार आहेत. दुसरी केस आहे ऍप्लिकेशन नीड्स टू बी स्केलेबल. ओके, EJB ऍप्लिकेशन सपोर्ट्स द लोड बॅलन्सिंग, क्लस्टरिंग अँड फॉलोअर. ओके, मग समजा आपलं रेल्वे रिझर्वेशनचं जर आपण एक्झाम्पल घेतलं तर रेल्वे रिझर्वेशन बुकिंग हे काही 20 किंवा 25 लोकांकडनं किंवा 1000 लोकांकडनं होणार नाही, मिलियन्स ऑफ लोकांकडनं होणार आहे. मग त्या केसमध्ये मिलियन्स ऑफ कस्टमर्स किंवा युजर्सला त्यानं सपोर्ट केलं पाहिजे, क्लस्टर्सला सपोर्ट केलं पाहिजे, लोड बॅलन्सिंग झालं पाहिजे. सो त्या केसमध्ये EJB काय वापरला जातो, प्लॅटफॉर्म वापरला जातो किंवा हे EJBचे कन्सेप्ट काय केले जातात, युटिलाइज केले जातात. नंतर लास्ट पॉइंट आहे बिझनेस लॉजिक, जे आहे ते एनकॅप्सुलेटेड पाहिजे, की जिथं प्रेझेंटेशन आणि पर्सिस्टंट लेअर ह्या वेगवेगळ्या आहेत. म्हणजे प्रेझेंटेशन मध्ये तुम्हाला काही वेगळा पार्ट दिसतोय, त्या केसमध्ये EJB सारखे ऍप्लिकेशन्स काय केले जातात, वापरले जातात. सो दिस इज ओव्हरव्ह्यू ऑफ EJB. EJBचे टाइप्स येतात. EJB मध्ये बेसिकली 3 टाइप्सचे बीन्स येतात. पहिला असतं सेशन बीन, सेकंड असतं मेसेज बीन. सेशन बीन अगेन डिवायडेड इंटू स्टेटलेस अँड स्टेटफुल्स. मेसेज बीन पुढे डिवाइड होत नाही. एंटिटी बीन्स ज्या आहेत त्या पुढे बीन मायग्रेटेड पर्सिस्टन्स त्याला म्हटलं जातं, आणि कंटेनर मॅनेज्ड पर्सिस्टन्स आणि कंटेनर मॅनेज्ड पर्सिस्टन्स असा त्याचा पुढचा टाइप येतो. सो बेसिकली EJB किंवा एंटरप्राइज जावा बीन्स हे 3 मेजर पार्ट मध्ये किंवा टाइप्स मध्ये डिवाइड केलं जातं. सेशन बीन, मेसेज बीन आणि एंट्री बीन, एंटिटी बीन. ओके, सो बघूया आपण काय असतं सेशन बीन. सेशन बीन इट स्टोअर्स द डेटा ऑफ पर्टिक्युलर युजर फॉर अ सिंगल सेशन. ओके, ते स्टेटफुल असेल किंवा स्टेटलेस असेल. इट इज अ लेस रिसोर्स इंटेन्सिव्ह ऍज कम्पेअर्ड टू द एंटिटी बीन. सेशन बीन तुम्ही जेव्हा एखाद्या सर्व्हिसला यूज करत असता तेव्हा त्या सर्व्हिसचं सेशन मेंटेन करण्यासाठी सेशन बीन सारखी कन्सेप्ट वापरली जाते. ती 2 पद्धतीमध्ये येते, एक येते स्टेटफुल आणि स्टेटलेस. ओके, काय असतं ते आपण पुढे बघूया. सेशन बीन गेट्स डिस्ट्रॉयड ऍज सून ऍज युजर सेशन टर्मिनेट्स. युजरनं सेशन टर्मिनेट केला की लगेच सेशन बीन काय होतं, डिस्ट्रॉय होतं. तुम्हाला अलोकेट केलेले ऑब्जेक्ट्स, मेमरी हा सगळं सर्व्हरकडनं काय केला जातो, डिस्ट्रॉय केला जातो, डिअलोकेट केला जातो. ओके, आय होप तुम्हाला समजत असेल. नंतर एंटिटी बीन्स. एंटिटी बीन काय करते, तर इट रिप्रेझेंट्स द पर्सिस्टंट डेटा स्टोरेज. म्हणजे जरा कंटिन्युअस डेटा स्टोरेज तुम्हाला काय केला जातो, अवेलेबल करून दिला जातो. युजर डेटा कॅन बी सेव्ड इन द डेटाबेस via entity beans and later on it can be retrieved from the database with the entity beans. म्हणजे समजा तुमचा आधार कार्डचा डेटा आहे, सो आधार कार्डचा डेटा हा एंटिटी बीन्सच्या कन्सेप्टवर काय होतो, रिट्राइव्ह होतो.
तुम्ही जेव्हा त्याला ऑथेंटिकेट करता, मोबाईल नंबर असेल किंवा तुमचे फिंगरप्रिंट्स असतील, तर तिकडनं तो तुमचा डेटा रिट्राईव्ह करून घेतला जातो. तर त्या केसमध्ये एंटिटी बिन काय करते, काम करते. मेसेज ड्रिव्हन बिन काय असतं, इट इज युज्ड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावा मेसेजिंग सर्व्हिस. म्हणजे तात्पुरतं जर मेसेजिंग किंवा लाईक चॅटिंग सारखे ऍप्लिकेशन्स असतील तर त्या केसमध्ये त्या पद्धतीचे बिन्स वापरले जातात. मेसेज ड्रिव्हन बिन्स तिचं काय करतं, जावा मेसेजिंग सर्व्हिसच्या सिस्टमनुसार काय करतं, ऍक्ट करतं आणि त्याच्या एंटिटीज एक्सटर्नली काय होतात, वर्कआउट होतात. सो मी म्हटल्याप्रमाणे एजेबीचे मेजर 3 टाइप्स आपण डिस्कस करतोय, सेशन बिन, एंटिटी बिन आणि मेसेज ड्रिव्हन बिन. मग आता बघूया सेशन बिन काय काय असतं, त्याचे एक्झाम्पल्स बघूया. त्यातला पुढचा पार्ट इथे एलिबरेट केलेला आहे. स्टेटलेस आणि स्टेटफुल काय असतं, मी म्हटलं तसं इथे आपण डिस्कस करणार आहोत. स्टेटलेस सेशन बिन काय असतं, इट इज अ बिझनेस ऑब्जेक्ट दॅट रिप्रेझेंट्स business logic only. It doesn't have state data. Okay. In other words, conservational state between the multiple method calls is not maintained by the container in case of the stateless bin. म्हणजे stateless bin मध्ये डेटा जो आहे किंवा conservational state between the multiple method calls is not maintained by the container. This stateless bin object is pulled by EJB container to service the request and demand. It can be accessed by one client at a time. In case of concurrent access, and EJB container routes each request with the different instance. Okay, so अशा पद्धतीने स्टेटलेस काय करतो, काम करतो. पुढे आता स्टेटफुल कसा काम करतो बघूया. स्टेटफुल सेशन बिन काय करतो, इट्स अ बिझनेस ऑब्जेक्ट that represents the business logic like stateless session bin, but it maintains the state or it maintains the data. म्हणजे इथं तुमचा डेटा किंवा इन्फॉर्मेशन काय केली जाते, मेंटेन केली जाते फॉर पर्टिक्युलर सेशन. सो त्या पद्धतीनं तुम्हाला स्टेटफुल सेशन काय करावं लागतो, स्टेटफुल सेशन बिन वापरावं लागतो. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही व्हॉट्सअप किंवा कुठल्या मेसेजिंग ऍपमध्ये चॅटिंग करता, तो चॅटिंगचा हिस्ट्री किंवा रेकॉर्ड कुठे होत असतो, लॉग तयार होत असतो, मेंटेन केला जात असतो आणि तो तुम्ही लॅटर रिट्राय करू शकता. जरी तो तुम्ही क्लिअर केला तरी तो सर्व्हर थ्रू काय करता येतो, ऍक्सेस करता येतो, बॅकअप करता येतो वगैरे वगैरे. मेसेज ड्रिव्हन सिस्टीम. मेसेज ड्रिव्हन सिस्टीम मध्ये काय केलेलं आहे, इट्स अ बीन दॅट कंटेन्स द बिझनेस लॉजिक बट इट कॅन बी इन्वोक बाय पासिंग द मेसेज. मेसेज ड्रिव्हन बीन असिंक्रोनसली काम करतं. इट रिसिव्ह द मेसेजेस अँड प्रोसेसेस इट. मेसेज ड्रिव्हन बीन रिसिव्ह द मेसेज, क्यूज द टॉपिक, म्हणजे ते क्यू मध्ये सोडतं जसं आपला मेल सर्व्हर काम करतो त्याप्रमाणे, आणि मग तो स्टेटलेस बिन असल्यामुळे तो काय करतो, पुढे पाठवला जातो. त्या केसमध्ये मेसेज ड्रिव्हन बिन काम करतात. ओके. एंटिटी बिन 2 प्रकारे काम करतात, एक कंटेनर मॅनेज्ड आणि दुसरा आहे बिन मॅनेज्ड परसिस्टन्स. बघूया काय असतं. कंटेनर मॅनेज्ड बघा, the EJB container manages data by saving the designated resources which are normally a database. In this to occur you must define the data. Entity bins are further divided into container managed persistence and bin managed persistence. These are the 2 types of EJB entity bins. EJB container manages data by saving the designated resources which is normally a database, and whereas in case of managed persistent system or managed entity bins, the bin implementation manages data with the callback methods. That is the difference between the entity bins persistence and bin managed persistence. Next point of discussion is benefits of EJB. Now what is the benefits of EJB? Basically simplified development of large scale enterprise level applications. This is the main and basic benefit of the enterprise Java bins. Application server like EJB container, it provides the system level services like transaction handling, logging, load balancing, persistent mechanism, exception handling and many more things, and where EJB developer or EJB programmer can focus on the business logic and solving the business problem. Because of business logic lies in EJB, the front-end developer can focus the presentation of the client interface. So these are the different benefits of the EJB or enterprise Java bins. Java bins are portable and they can be enable the Java application assembler to new application from the existing Java bins.
So these are the benefits. Next, let us discuss EJB architecture. Now, what is this EJB architecture? Basically, EJB is a framework and architecture where the framework or IDE, that is we called as an integrated development environment. So EJB client, relational database is there, the database is there, and EJB server is there, and EJB client comes up with the various instances like Enterprise Java Beans, Enterprise Java Beans 1, Enterprise Java Beans 2, Enterprise Java Beans 2, likewise. This is what the architecture includes. So these Enterprise Java Beans 1, 2, 3, 4, or all these things are referred as instances of the particular EJB architecture. So basically EJB architecture includes server, container, beans, and then clients with the auxiliary system and Java naming directory interface, that is referred as a JNDI server. This JNDI server is explained the latter word in the second video. EJB architecture includes outmost container, EJB managed containers, and it provides the process services like process and thread management, system resources, then database connection and pooling and caching. Okay, so basically what is the EJB container include? It contains services, naming, lifestyle management, persistent transaction management, and security aspects. So if you go through this component, you might architecture, you might get the details how the EJB is going to be working. Now EJB Technology, it's a server-side architecture for Java platform on the Java Enterprise Edition, and therefore it is enabling the simplified development of distributed, transactional, secure and portable applications based on the Java technology. So among of them we have seen the EJB technology, and let us see how the JNDI or Java node directory interface is working, naming directory interface is working. Now Java naming directory interface is the API which are specially designed for the Java software clients to discover the data and objects via name. That means these are the Java APIs which are interfacing with the host system and independent of the underlying implementation. Many of the vendors, they are supporting the JNDI lookup, JNDI interfaces, and it may make use of servers, flat files, databases to choice of the vendor. So typical JNDI include connecting the Java application to the external directory services and Java servlet lookup configuration implementation. So how JNDI architecture looks like? This is what the slide which is showing that your Java application is there, JNDI API is there, then naming manager and JNDI SPI is there. Okay, so basically JNDI architecture consists of API which provides the Java service providers interface, that is SPI. Java application uses the JNDI API to access the variety of naming and directory services which are available on the web server. What are the services it makes use of? It makes use of LDAP protocol, that is lightweight directory access protocol, COS protocol, that is common object request broker architecture or COBRA असं त्याला म्हटलं जातं, Java remote method invocation and DNS system. So all these things are concerned with the application layer, and your EJB is going to support this Java directory, Java naming directory interfaces. So we are going to conclude this. After that we are going to start with the content management system in the next video. Thank you. Thanks a lot.